Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Грин, и сегодня мы поговорим о китайской практике цигун и, в частности, о замечательном упражнении, которое по-китайски называется чанзом. Еще его называют подъем воды к огню и опускание огня в воду. Good morning, dear friends. My name is Светлана Грин. And today we are going to talk about the Chinese practice of Qigong, and in particular about one wonderful exercise, which in Chinese is called Chanzuo. Also, it is called raising water up to fire or descending fire to water. Ну, для начала немного о себе. Я стала заниматься джуньян цигун в 2006 году. At first, I would like to tell a little bit about myself. I started practicing Qigong in 2006. Ну, как и большинство людей, к этой практике я пришла через личные проблемы и страдания. И когда я сама уже от себя устала, от постоянного потока невеселых мыслей. As many people, I came to this practice after my personal problems and some sufferings, when I got tired of myself and of the stream of unhappy thoughts. Судьба и учителя привели меня на семинар по первой ступени джуньян цигун. И тогда я поняла, что это то самое, что мне нужно заниматься, что вот это именно мое. My fate and teachers brought me to the seminar of Junior Qigong first level, and then I understood that this is exactly my practice and I need to do it. Жизнь моя как-то стала наполняться смыслом. Печальные мысли постепенно уходили, и вместо них приходило ощущение счастья. Gradually, the feeling of happiness appeared in my soul, and unhappy thoughts gradually were leaving me, and instead of it, I had the feeling of happiness. Это то самое счастье, которое не зависит от внешних причин, а рождается внутри самого человека и дарует спокойствие и умиротворение. This is the happiness which doesn't depend on the outside factors, and it is born like inside the person and gives you calmness and peace. Цель нашей жизни — быть счастливыми. The purpose of our life is to be happy. И вот эта практика, она позволяет нам развить наши чувства, чтобы лучше понимать жизнь и научиться делать изменения. То есть можно изменить больное состояние на здоровое, плохое настроение на хорошее, а негативный метод мышления на позитивный. And this practice actually allows us to develop the sense organ span so that we could actually understand life better, and also somehow to learn to change our conditions from ill one into healthy one, bad mood to good mood, and negative way of thinking into positive. Так сложились обстоятельства, что в 2011 году я бросила свою работу, продала машину и уехала в Китай к гранд-мастеру цигун, профессору Сюй Минтану. In 2011, under some life circumstances, I quit the job, sold my car, and went to China
to Grandmaster of Qigong, Professor Сюй Минтана. Чтобы учиться в институте Кундавел, вот это на этой фотографии здание этого, где расположен этот институт, видите, здесь название по-китайски и на английском языке, институт Кундавел. I went to study to the Institute of Kundavel, and in this picture you can see actually this building, and it is written in Chinese and in English the name of the institute Kundavel. Вот так проходят лекционные занятия. Видите, это большая лекционная аудитория. This is actually the lectures which were taking place in the institute. This is the picture of a big lecture room in this institute. Как-то в этой аудитории поместилось 150 человек. Не поверите, я сама была в шоке. Once there were even 150 people in this room. I couldn't believe myself, and I also was shocked. Я училась в институте 2 года по годовой программе. Вот здесь на картинке видите, как проходят практические занятия. Мастер вот ходит, сдал задание своим студентам и ходит, смотрит, как они справляются с этим заданием. In the institute, I was studying for 2 years. In this picture, you can see actually also the process of studying. Grandmaster Сюй Минтана gave us some task and is going along the rows, checking how we are doing it. На 6-м этаже есть выход на крышу этого института. Здесь находится маленький такой садик, где отдыхают пациенты института. On the 5th floor of this institute, there is a garden just on the roof, and you can. This is the area for the rest. And the patients of this institute come here to rest, and the students as well. Вот это вид сверху на крышу. Вы видите здесь изображение мандалы, иньян, беседка. Здесь вот рыбки плавают в бассейне. This is the view of the roof from the top, and as you can see, it. In the middle there is Inyan mandala, and there is some beautiful place for the rest with some fishes. Ехала я в институт учиться на 1 год, а осталась в Китае на 7 лет. После окончания своей учебы я стала сотрудником этого института, работала рядом с нашим учителем как имидж-терапевт. I was going to stay in China just for a year, but in fact I stayed for 7 years. First I studied, and then I left there for 5 years to work as an image therapist, close to our teacher. Конечно, мне очень повезло. Это огромное счастье находиться рядом с таким большим мастером. Of course, I was very lucky that I was close to such a great master. Здесь вы видите фотографии сотрудников вокруг мастера Сюй Минтана. In this picture, you can see the staff of the institute, and in the middle is our professor Сюй Минтана. Находиться рядом с таким большим мастером очень непросто. Не могу сказать, что это были легкие годы.
To be close to such a big teacher is not very simple, so I can't say that these were very easy years. Ну, наверное, самые интенсивные по внутренним изменениям и самые необычные. But probably they were the most intensive by inner transformation and the most unusual. Во-первых, это Китай. Это для нас экзотическая страна. Там все совсем другое. First of all, this is China. It's a very exotic country for us, and everything is absolutely different there. Способ думания у китайцев другой, культура другая, философия. The way of thinking is different, culture, philosophy. Большинство бывших Китая рассказывают о том, что их больше всего удивило танцующие на улицах Китая, Пекина люди. Those people who visited China tell about people who impressed them most of all, that they were dancing in bright costumes just in the streets. Вот эту фотографию я сделала на улице Ванфундин, это самый центр Пекина, торговая улица, где расположены дорогие магазины. Вы видите китайцев в красивых нарядных одеждах, они танцуют с веером. This picture I made just in the city center of Beijing, the street Wanfuzin. This is the street of expensive shops. And as you can see here, there is a group of people dancing with fans in bright costumes. Везде, где есть свободное место, люди собираются для танцев. Рядом может быть группа, которая поет караоке. Опять тоже рядом, прям совсем рядом, может быть группа, которая танцует бальные танцы. У каждой группы своя музыка, и никто никому не мешает. Anywhere where there is some free space, there can be a group of people, and close there can be a karaoke group, or very, very close to it again, ball dances group, and each has its own music, but nobody disturbs each other. Ну, когда ты не турист, когда приезжаешь в эту страну на длительное, ну, в любую страну, да, на какое-то длительное время, то ты сталкиваешься с такими проблемами, как аренда жилья, оплата коммунальных услуг. И что же все-таки можно купить в магазине, чтобы съесть, чтобы это было съедобно? However, when you come to another country for a long period of time, you come across some problems such as flat rent, utility bills, and what you can buy in the shop edible. Я уже не говорю о таких экзотических продуктах, как вот тут вы видите жареные скорпионы, но здесь они еще живые, а потом их пожарят и продают, чтобы, ну, для еды. Жареная морская звезда. Вот здесь личинки шелкопряда какие-то. Понятно, as you can see in this picture, this can be a very exotic food. For example, you can see here scorpions, which will be later fried and sold for eating, and sea stars. Very unusual. Потому что обычные, похожие на наши продукты в Китае могут оказаться совершенно непривычного нам вкуса. The usual products which we got used to can be absolutely of a different taste. Ну, например, колбаса в Китае сладкая,
For example, sausage in China is sweet. И в Китае очень хочется каких-нибудь конфет. Но вы можете прийти в магазин, купить симпатичные на вид блестящие обертках, такие вроде как конфетки, а внутри может оказаться вяленое мясо. And when you are in China, you really want something sweet, and you can come to the shop, to the confectionery, and you will buy nice sweets, judging by the cover, in shiny cover. But inside there will be dried meat, which will be sweet. Кроме того, в отделе конфет продают красную фасоль, упакованную как конфетка, вареную. Also in the confectionery, they sell boiled red beans, packed as sweets. Да. Помидоры они посыпают сахаром и тоже считают десертом. Tomatoes, they also eat with sugar and consider it to be dessert. Так что в Китае вас ждут сюрпризы. So China is full of surprises everywhere. Казалось бы, обычное дело перейти улицу. As you can see, it's a usual thing to cross the road. И то это очень сложно, потому что пешеходы даже на разрешающий сигнал светофора они не пользуются приоритетным правом. Их надо смотреть по сторонам очень внимательно, потому что параллельно с вами может ехать или наперерез вам может ехать и машина, и велосипедист, и скутер. When you are crossing the road, you should keep your eyes wide open, because pedestrians are not of any importance on the road, and even if it is green light, and you can be hit by a cyclist or a scooter which might go along with you, and even on the pavement. И по пешеходным тротуарам могут ездить и велосипедисты, и скутеры, и вот такие вот маленькие велосипеды с скрытыми кабинками. So on the pavement, there are and cyclists and scooters, and as you can see in this picture, this is a bicycle with some covered roof, like a cabin. Пекин огромный город, и институт Кундауэлл расположен практически в центре города. До вот площади Тяньаньмэнь пешком можно дойти минут за 20-25. Beijing is a huge city, and Kundawal Institute is located right in the very city center. And you can walk to the square Tiananmen just in 20-25 minutes. Здесь фотография. Видите площадь Тяньаньмэнь, портрет Мао Цзэдуна. This is the square Tiananmen and the portrait of Mao Zedong. Через вот этот вход можно пройти туда дальше, к запретному городу. There is an entrance to the Forbidden City. Вы видите, запретный город – это бывший императорский дворец, все крыши его золотые. Это говорит о том, что здесь живет император. Ну, жил. Picture you can see that there is the entrance to the Forbidden City, where the emperor lived, and all the roofs there are golden, which
tells about the imperial there. Все приезжие восхищаются парками Пекина, особенно весной, когда начинают цвести древовидные пионы. All the tourists admire Beijing parks, especially in spring when everything is in blossom and tree peonies are blossoming. Вы видите, что вокруг каждого куста пиона несколько человек с фотоаппаратами. You can see that around the peonies there are people with cameras. Это очень красиво, очень большие, красивые цветы, необычные для нас. These are very big and beautiful flowers, unusual for us. Кундавел студенты изучают традиционную китайскую медицину. In Kundawel, the students study traditional Chinese medicine. Эта медицина очень отличается от привычной нам западной. В основе лежат другие принципы устройства тела человека и всего мира. This medicine is very different from the Western medicine, which we are accustomed with. And in the basis, there are different principles of the man's body structure and of the whole world structure. Здесь вы видите, как преподаватель, учитель показывает студентам, как надо делать массаж гуаша. Вот у девушки скребок в руках, гуаша. In this picture, you can see that the teacher shows how to do gua sha massage, and one student is trying to do it. Один из основных принципов китайской медицины и в то же время цигун – это теория об энергетических каналах. One of the main principles in the theory of Chinese medicine is the theory of energy channels, and the same principle lies in the base of Qigong theory. Эта теория говорит, что все тело человека пронизано энергетическими каналами, и есть биологически активные точки выхода этих каналов на теле человека. This theory says that these energy channels run through all the body of a person, and there are also biologically active points, which actually are the entrance of this channel, or the exits. По этим каналам движется некая субстанция, так называемая ци. And in these channels, some substance, which is called qi, is flowing. Вот здесь вы видите, как учитель ставит иголки в биологически активные точки для того, чтобы стимулировать движение ци по каналам. Here in this picture, the teacher is putting needles into these acupuncture points, biologically active points, to make the qi flow better. Вот это понятие ци, оно очень широко вошло в жизнь китайцев, в обычную жизнь. This notion of qi is very wide, and it is very closely connected with the ordinary Chinese people's life. Китайские доктора проводят диагностику по пульсу. Они смотрят течение ци в организме. Chinese doctors make the diagnosis by pulse, and they look at the qi flow in the body, in the body. По пульсу некоторые доктора даже могут определить беременность и, более того, могут определить пол неродившегося ребенка. Some doctors can diagnose even if you are pregnant or not, and they can
even see and predict the gender of the future child by pulse. Вот. И что ж такое цигун? What is Qigong? Это вот как раз термин, который был придуман искусственно для того, чтобы определить, назвать практики, которые работают с ци. This term was actually made to notify the practices which deal with qi. Сам термин состоит из двух иероглифов. Один это вот обозначает ци, а второй гун. And there are two hieroglyphs, and one is qi, another is gun. Ну вот в очень упрощенном варианте перевода ци это энергия, чтобы было всем понятно. In very simple translation, qi is an energy. А гун это работа, это усилия определенные, время, которое надо приложить к ци, чтобы получить какой-то результат. And gun, this is work. This is efforts and the time which you need to spend to get some result. Наша школа называется Джуньюан цигун. Название Джуньюан обозначает название среднекитайской равнины. Это такое географическое название местности, где находится монастырь Шаолинь. The name of the school, Jungyuan Qigong, comes from the name of the geographical place where this system comes from. Junyuan, this is in Chinese, Middle Chinese Plain. This is the region where the Shaolin Monastery is located. Здесь вы видите главный вход в монастырь Шаолинь. Вот здесь написано Шаолинь Сы. В переводе монастырь, да? Монастырь Шаолинь. Here you can see the main entrance to the Shaolin Monastery, and it is written Shaolin Si, which in Chinese means Shaolin Monastery. Да, вот это упражнение Чензо, которым мы будем заниматься, оно родилось именно здесь, в этом монастыре Шаолинь. And the exercise which we are going to practice, Chenzo, it was born exactly in this monastery, Shaolin. Ну, это еще один вид монастыря Шаолинь. This is one more view of the monastery. Кроме энергетических каналов в теле человека находятся специальные энергетические зоны, как называемые дантяни. Except of energy channels, there are also special energy zones, which are called dantians. Сам термин дантянь пришел к нам от даосов и означает котел. The term dantian came from Taoism and means a bowl. Это такое специальное место, где при определенных условиях могут происходить алхимические процессы. То есть одна субстанция может переходить в другую субстанцию. This is actually a special place, special zone, where under some conditions there is an alchemic process when one substance transforms into another. Всего в теле человека у нас различают 3 юани, в смысле дантяня. Нижний, средний и верхний. All in all, in the body there are 3 dantians, the lower, middle, and upper dantian. Нижний дантянь у нас находится внутри живота, за пупком.
The lower dantian is located in the stomach, below the navel. Средний дантянь у нас находится внутри грудной клетки, в районе сердца. The middle dantian is located inside chest cavity, in the area of the heart. А верхний дантянь находится в голове, центр головы. And the upper dantian is located in the center of the head. Если вы уже занимались по системе Junyan цигун, то вы знаете, что на первой ступени мы работали с нижним дантянем. If you already practice Junyan Qigong, then you know that on the first level we are practicing in the lower dantian. Мы разогревали делали красный горячий шарик горячим и стремились получить расслабление. We are looking at the red ball in the lower dantian. We make it hot, and we try to get relaxation. На второй ступени мы работаем со средним дантянем, и наша цель — достичь состояния тишины ума. On the second level of Junyan Qigong, we work with middle dantian, and our purpose here is to achieve the silence of mind. Тишина ума — это такое состояние, при котором мы чувствуем себя очень спокойно. У нас нет никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Mind silence, this is the state when you feel yourself very calm and peaceful, and you actually don't have any emotions, neither positive nor negative. Это просто ощущение такого тишины, мира, покоя, счастья. This is just the state of quiet, peace, happiness. Оно не связано ни с какими внешними факторами. It is not connected with any outer factors. И если долго удерживать себя в этом состоянии, то начинает меняться наше тело. Энергия начинает свободно перемещаться по всему организму. If you stay in this state for a longer time, then all your body starts changing, and the energy as if starts flowing freely inside the body. Внутренние органы будут работать нормально, и не будет страдания ни телесного, ни душевного, ни эмоционального. Your inner organs will start working normally, and as a result, you will not have any sufferings, emotional or physical. С 1 ноября по 30 ноября мы будем заниматься упражнением чинзо. From November 1 to 30, we are going to practice the exercise Chenzo. Чань называется все, что является первым, основным, основополагающим. Это самая древняя изначальная практика. Chan means everything. What is the first, basic, fundamental? This is the most ancient and original practice. Дзо переводится просто как сидеть. Дзо is translated to sit. То есть фактически мы, сидя, практикуем нечто, относящееся к истокам. So in fact, we are going to practice something basic and original in a sitting posture. Это очень важное упражнение.
Оно позволяет совершенствовать человека и в то же время лечит множество заболеваний. So this is a very important exercise because it helps the person to develop, and at the same time it treats many different illnesses. В китайской медицине есть такое заболевание, когда говорят, что почки не встречаются с сердцем или что почки не соединены с сердцем. In traditional Chinese medicine, there is such illness when they say that kidneys do not meet with the heart, or kidneys are not connected with the heart. Тогда симптомы могут быть или по сердцу, или по почкам. The symptoms might belong either to kidneys or to the heart. И если лечить отдельно сердце и отдельно почки, то хорошего результата не будет. If you treat separately heart and kidneys, then you won't have a good result. При этом могут быть такие симптомы, как отек лодыжек, холодные ноги, человек начинает чувствовать беспокойство, может начаться зубная боль, человек легко раздражается, сердится по пустякам. You might have the following symptoms. It might be swollen ankles, cold feet. The person might feel anxiety. You may have even a toothache. And the person might be irritated by trifles. При дальнейшем развитии этого процесса может повышаться кровяное давление. И начинаются резкие перепады этого давления на погоду или на эмоциональное состояние. If this illness develops further, then it causes the blood pressure rise, and you can have sudden pressure bumps and emotional instability while weather changes. Дальнейший процесс, когда процесс начинает развиваться дальше, то это может привести к ожирению и к налипанию холестерина на стенках сосудов. The further development of this illness causes obesity and cholesterol sticks to the vascular walls. Из-за этого стенки артерий становятся толстыми, ломкими, сухими, и что может привести к закупорке и разрыву артерии. This actually makes the vessels breakable, thin, dry, and it may lead to the vessels occlusion and break. Западная медицина говорит, что надо чистить сосуды, а имидж-медицины и цигун говорят о том, что надо соединять сердце и почки. Western medicine says that you need to clean your vessels, but Qigong and image medicine in this case say that you should connect heart and kidneys. Нужно помочь энергии почек подняться к сердцу, и тогда работа сердца улучшится. We need to help to raise energy of the kidneys to the heart. In this case, the functions of the heart will improve. Если мы будем делать это упражнение, то мы можем, во-первых, предотвратить инфаркт, а во-вторых, полностью восстановить нормальную работу сердца. And if we practice this exercise, firstly, we can prevent heart attack. Secondly, we can restore normal heart functions.
Почки находятся в зоне нижнего дантяня, и они принадлежат стихии воды. Kidneys are situated in the area of the lower dantian, and they belong to the element of water. А сердце находится в районе среднего дантяня и принадлежит стихии огня. And our heart is located in the area of middle dantian, and it belongs to the element of fire. Когда между ними нет связи, то начинаются проблемы с сердцем. And if there is disconnection between these two elements, then the problems with the heart begin. Когда цепочек холодная, то она опускается вниз, и тогда начинается отек, ноги начинают отекать. If the chi of water is cold, then it goes down, causing the ankle swelling. So the ankles are swollen, become swollen. Начинает болеть спина, голова, ноги. Люди быстро стареют и выглядят старше своего возраста. You can have backache, headache, also painful legs, and people get older very quickly and usually look older their age. Также в зоне среднего дантяня находится илочковая железа или тимус. Also in the zone of middle dantian, there is a thymus. Тимус у нас отвечает за состояние иммунной системы, за иммунные свойства организма. Thymus is responsible for our immunity system. Поэтому практика среднего дантяня усиливает иммунитет и повышает сопротивляемость организма к внешней инфекции, что весьма актуально в настоящее время. That's why the practice in the middle dantian actually increases the resistance of the body to outside infections, improves our immunity, and this is very important nowadays. Как же мы будем делать упражнение чинзо? So how are we going to practice the exercise chanzo? Это упражнение состоит как будто из 3 частей или 3 упражнений. This exercise consists of 3 parts, 3 exercises. Первая часть – это перемещение шарика между нижним дантянем и средним. Мы поднимаем и опускаем. The first part is actually the ball movement between the lower and middle dantian when we rise the ball and descend it, move it down. Вторая часть – это практика среднего дантяня, когда мы смотрим шарик в среднем дантяне. The second part is the practice of the middle dantian when we look at the ball in the middle dantian. И третья часть – это визуализация канала. Вот мы вводим шарик туда-сюда, как бы протаптываем тропинку, делаем такой канал, соединяем вот эти 2 дантяня. И мы, третья часть, визуализируем, представляем вот эту часть вот этого канала центрального. The third part is actually the visualization of the channel between 2 these dantians. We as if see this part of the central channel between
lower and middle dantian. Когда мы на первой ступени делали упражнение янцы, мы смотрели шарик в нижнем дантиане. When on the first level, we practiced the exercise Yanzi, we looked at the ball in the lower dantian. Мы стремились получить ощущение жара. В нижнем дантиане у нас находится дзин. И мы трансформировали вот этот дзин в ци. We were trying to get the feeling of the heat in the lower dantian. And in the lower dantian, we have such substance which is called dzin. And we were trying to transform it into chi. Когда мы смотрим шарик в среднем дантиане, где у нас находится ци, более тонкая субстанция, то мы вызываем трансформацию ци в еще более тонкую субстанцию шень. And when we look the ball in the middle dantian, we also try to make it hot. And here there is the further transformation when chi transforms into even more subtle substance, which is called shen. Шень – это у нас ум, интеллект, сознание. То есть мы будем более умные. Shen. Shen, this is actually our mind, intellect, consciousness. So when we practice, we become cleverer. Вот. Упражнение чинзо, оно оздоравливает сердце, да, вот оно находится здесь, в среднем дантиане. So the exercise Chonzo makes our heart much healthier because it is located in the middle dantian. Но если у вас уже есть какие-то проблемы с сердцем, то во время практики вы можете почувствовать учащенное сердцебиение и некую вибрацию в области сердца. So actually, during the practice, your heart will improve. But if you have already some problems, then you might have more frequent heart beating or some vibrations. But usually they disappear. Не надо бояться, обычно эти ощущения проходят через несколько дней практики. You shouldn't be afraid because it will go away after 2 or 3 days of practice. А затем вы почувствуете, что сердце становится спокойнее, ему легче работать. Later, you will feel that your heart becomes calmer and it works easier, better. Это упражнение мы делаем сидя на стуле с прямой спиной. This exercise we are doing in a sitting posture with a straight back. Руки кладем на область нижнего дантианя. Женщины правую руку на живот, левую сверху, а мужчины наоборот. The hands we put on the area of a lower dantian, and women put right hand on the stomach and the left hand on top. Men do it vice versa, left hand on the stomach, right hand on top. Большие пальчики мы соединяем вот таким образом. Вот руки вот так вот у нас сложены, и большие пальчики вот так соединяем. So the thumbs, tips are joined together as Svetlana right now showed to you.
So the hands are on the stomach, and the thumb tips are joined together, big fingers. Сначала надо представить, почувствовать горячий шар в нижнем дантяне, как мы делали цигун по первой ступени. At first, you have to visualize and to feel the red hot ball in the lower dantian, like we did it on the first level. А затем мы уплотняем шарик, уменьшаем, как бы сжимаем его руками, берем его, да, сжимаем руками и поднимаем вверх по центральному каналу, сюда в средний дантянь. Then we, as if concentrate the ball, make it smaller, and take it with our hands, as if take it with our hands, and we raise it to the middle dantian. Мы поднимаем шарик вверх в средний дантянь вместе с руками. Руки у нас на груди, и мы начинаем смотреть, смотрим мы из области затылка уже. Сначала мы смотрели в нижний дантянь, потом в средний. And we raise this ball together with the hands, and then we look at the ball in the middle dantian. We visualize this ball with the help of the back of our head. At first, we looked at the ball in the lower dantian, then raising it, we look it in the middle dantian. Мы смотрим какое-то время шарик в среднем дантяне, вызываем ощущение жара, потом мы концентрируем его, опять же руками как будто сжимаем его и вместе с руками опускаем вниз в нижний дантянь. For some period of time, we look at the ball in the middle dantian, and we try also to make it very hot. Then we again concentrate the ball, make it smaller, and also with the help of our hands, move it down again to the lower dantian. И так повторяем, двигая руки по передней поверхности туловища. Мы опускаем и поднимаем руки от нижнего дантяня к верхнему и обратно, перемещаем шарик по центральному каналу. And in this way, we are moving the ball from the lower dantian to the middle dantian, and then back with the help of our hands along the central channel, and practicing. Когда мы смотрим вторая часть упражнения, работа со средним дантянем, мы держим руки на уровне груди, соединяя опять же также большие пальчики, и смотрим шарик внутри в среднем дантяне. When we practice the middle dantian, our hands are in the same position. Also, thumbs are connected, and we look at the ball in the middle dantian. Когда мы визуализируем канал, то мы представляем, что канал уже как будто есть. Визуализация – это значит увидеть то, что якобы уже существует. When we work with the channel, we visualize this channel, and to visualize means to imagine something that something is already exists. Можно смотреть канал как бы сверху вниз. То есть мы вот переносим свое внимание и смотрим внутри тела вот этот канал, как светящуюся трубочку. We can watch at the channel from the top down, from the head, you as if look inside and look down and see this luminous shiny tube. Или вы можете представить перед собой экран, и вот на этом экране перед собой видеть этот канал, визуализировать этот канал, представлять его.
Мы используем принцип «кажется есть, кажется нет». И смотреть не значит видеть. Another way is to visualize this tube on the screen, which is in front of you. And when we visualize, we use the principles to look doesn't mean to see. And it seems yes or it seems no. Когда вы будете смотреть на шарик сверху вниз, трубочку, смотреть канал, то вы сможете увидеть внизу вот этот вот наш шарик. If we look from the top down inside the body, then we actually can see through this tube the red ball in the lower dantian. Это, в общем, все, что я хотела вам рассказать сегодня об упражнении Чэнзо. Начинаем практиковать в понедельник в 7 утра. До встречи. Благодарю за внимание. What I wanted to tell you today about this exercise and practice, Changzo, and we will start practice on Monday, on the 1st of November at 7 o'clock in the morning by Moscow time. До свидания. Goodbye. Thank you for your attention.